Here in chemical kinetics, we are also going to discuss the reaction orders, rate laws, right? Rate constant by method of initial rate, right? So here these are the new terms. So in kinetics, chemical kinetics, we are going to discuss these terms. What is reaction order? What is a rate law? And what is rate constant, and how these are going to be determined in chemical kinetics. So these reaction orders or rate orders are some particular vocabulary we are going to use when you discuss about kinetics of a reaction, right? So these reaction orders generally deals with how reaction rate or how reaction speed is influenced by the concentration terms of reactants or products, right? So right, it means, so how many number of moles of reactants or products really influencing the rate of reaction is determined or is familiar with reaction order, right? So let us say if you are changing, or if you are changing the concentration of one reactant, and the reaction is not going to alter at all. If you increase the concentration of the reactant, or if you decrease the reaction concentration of the reactant, still in both the cases, in increasing or in decreasing the concentration of the reactant, so the reaction time is not going to alter. Let us suppose at initial A gives rise to product is going to complete in 10 minutes, right? So if you are going to double the concentration of A, right? Right. So even if you are going to increase it by double, so still it is taking 10 minutes for completion of the reaction. And in the case 2, you are going to decrease the concentration by half of A, still the reaction is taking 10 minutes to complete, right? So in both the cases, in increasing and in decreasing, the reaction rate remains unaltered or remains same, right? So from this experiment, one can understand that even if you increase, even if you decrease, so the action rate remains same. Means the reaction is independent of the concentration of reactant, right? Right. So here from the above experiment, we are going to come to a conclusion that the reaction rate of the above reaction is independent of the concentration of the reactant, right? ఆ రసాయన చర్య యొక్క చర్య రేటు అనేది క్రియాజనకాల గాఢతకు స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. ఆ గాఢతను పెంచినా రసాయన చర్యావేగం పెరగట్లేదు, తగ్గించినా కూడా చర్యావేగంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు, చర్యా సమయంలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. కాబట్టి ఆ రసాయన చర్య యొక్క చర్యా రేటు అనేది ఆ క్రియాజనకం యొక్క గాఢతకు స్వతంత్రంగా ఉంటుంది, రైట్? సో కాబట్టి we call this reaction, right, this reaction
as zero order reaction. Zero order reaction. So here the order generally specifies how a reaction rate is altering with change of concentration of the reactant, right? How reaction rate is altering by changing the concentration of the reactant. So this order is the term which is generally explains us about the relation between reaction rate and the concentration terms of reactant, how they are related. Are they really related? How they are related? Are they exponentially related? Are they inversely related, reciprocally related? We will get this information by doing a particular experiment, by monitoring the time and concentration of the reaction, right? రైట్. సో చర్య క్రమాంకము, రియాక్షన్ ఆర్డర్, ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఈ క్రమాంకం అనే పదము ఒక రసాయన చర్య రేటు, వేగానికి మరియు చర్య క్రియాజనకం యొక్క గాఢతకు సంబంధించినటువంటి సంబంధాన్ని తెలుపుతుంది, రైట్? గాఢతను మార్చడం ద్వారా చర్యా వేగంలో, చర్యా సమయంలో ఎటువంటి మార్పు వస్తుంది, గాఢతకు మరియు చర్యా వేగానికి మధ్య గల సంబంధాన్ని ఈ క్రమాంకం అనే పదము తెలుపుతుంది, రైట్? గాఢతను పెంచడం ద్వారా చర్యా సమయం పెరుగుతుందా, గాఢతను తగ్గించడం ద్వారా చర్యా సమయం పెరుగుతుందా, రైట్? చర్యా సమయము గాఢతకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందా, లేదా చర్యా సమయము చర్యా రేటు గాఢతకు విలోమానుపాతంలో ఉంటుందా, అసలు చర్యా సమయానికి గాఢతకి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదా అనే విషయాన్ని మనకి ఈ చర్యా క్రమాంకం అనే పదము తెలుపుతుంది. ఈ చర్యా క్రమాంకాన్ని కేవలం మనము ప్రయోగం చేయడం ద్వారా మాత్రమే నిర్ణయించగలుగుతాం. ప్రయోగం చేయడం ద్వారా ఆ ప్రయోగం జరిగేటప్పుడు క్రియాజనకాలు, క్రియాజన్యాల యొక్క గాఢతలను మరియు సమయాన్ని ఖచ్చితంగా సమయాధారంగా నిర్ణయించడం ద్వారా ఒక చర్య క్రమాంకాన్ని మనం నిర్ణయించగలుగుతాము, రైట్? చర్య క్రమాంకాన్ని నిర్ణయించిన తర్వాత దానికి సంబంధించినటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి గణితాత్మక సమీకరణం, వీఆర్ గోయింగ్ టు derive a mathematical equation, right? For a given reaction, we did an experiment with respect to concentration, with respect to time, right? So that is called as rate law. And here, so we said order is a relation between reaction time, reaction rate, and concentration of the reactant. So here it may be a proportional or a reciprocal relation. So here in this relation, so we are going to equitize these two terms by keeping a constant, right? By keeping a constant. This constant term is designated as rate constant, right? So this rate constant has very important role in monitoring chemical kinetics of a reaction, any reaction. So here the constant we are keeping to equitize the relation between reaction rate and the concentration of reactants in a chemical reaction. So the rate constant we are going to keep here is called as rate constant. That is, we are going to deal in this chapter. And so after deducing the rate law, right? After deducing the rate law or the mathematical formula for a particular reaction, we are going to plot a graph, right? The graph which generally contains along x-axis, we are going to take
the time factor, right? Time, it may be in seconds, it may be in minutes, it may be in hours, right? So along y-axis, right, along y-axis we are going to take concentration terms. It may be reactants or products. So we are going to do an experiment by monitoring the concentration with respect to time, and we are going to note down the concentration at specific intervals, right? So after taking the data, so we are going to get the order of a reaction and what is the relation between reaction time and concentration, as we discussed earlier, by plotting a graph. So by plotting a graph, it is very easy. Even a layman can understand what is the relation between the concentration of the reactants and the reaction rate or reaction speed, whether it is going to occur in a fast manner, whether it is going to occur in slow pace by changing the concentration of the reactants, right? So, and we are going to discuss the half life means, so what is the half life period of a reaction? Half life means, so how much time it takes for 50 percentage completion of a reaction. 50 percentage of the reactants concentration become to consume, right? 50 percentage of the reactants becomes products, right? So that is what half life period. We are going to discuss that also in the above discussion, chemical kinetics discussion. And here the next term, and why these are occurring in slow pace, why these are occurring in fast phase, and why some reactions are not altering by changing the concentration. So what is the relation between the energetics, the energetics of molecules, right? Molecules and reaction times, right? So as per our basic knowledge, for any reaction to complete or start, there should be some collisions between reactant molecules, right? So when they are colliding, when they are in bombarding, right, some energy is being released. So with that energy level, with that energy, so the molecules, the bonds in the molecules going to broken and new bonds are going to form. So this is what happening in the background of any reaction, right? So it involves the reaction medium, reaction environment, right, temperature, catalyst, right? So all these factors are influence a reaction in the background, right? So what is the relation between energy and reaction time? So it requires, for any reaction will have some minimum cutoff energy. So without that cutoff energy, for a particular reaction, it is not going to become a product. That cutoff energy is called as activation energy, right? ఒక సాధారణమైన శక్తి కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మాత్రమే రసాయన చర్యలు అణువులు, క్రియాజనకపు అణువులు ఉత్పన్నాలుగా మారుతాయి. సో ఆ కావాల్సిన కనీస శక్తిని మనం ఏమంటామంటే ఉత్తేజిత శక్తి అంటాం. సో ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ the energy which is more than activation energy are going to become products, and the molecules which are unable to achieve the energy above activation energy, which are having less energy than activation energy of particular reaction, are not going to become products. They are remaining as రియాక్టెంట్స్. ఏ అయితే అణువులకు, క్రియాజనకపు అణువులకు ఉత్తేజిత శక్తి కన్నా
తక్కువ శక్తి ఉంటుందో అవి ఉత్పన్నాలుగా మారవు. రైట్. And we are going to discuss these things by using Morse curves, right? By plotting Morse curve, we can easily understand what is the relation between the energy and reaction time, right? And what is the steps involved in a reaction, whether it is a concerted reaction, whether the reaction involves multi steps, right, in becoming products. Is there any intermediate steps, right? So by plotting these Morse curve or the relation between the reaction time and reaction energy, so we are going to get whether the reaction involves a single step or a multi steps. Is there any intermediate steps involves in between reactants and products? ఒక రసాయన చర్య జరిగేటప్పుడు క్రియాజనకానికి ఉత్పన్నాలుగా మారే సమయంలో ఒకే దశ ఉంటుందా, లేదా వివిధ దశల్లో క్రియాజనకాలు ఉత్పన్నాలుగా మారుతున్నాయా? ఈ చర్య సమయానికి మరియు ఉత్తేజిత శక్తికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ని గీయడం ద్వారా మనము ఆ చర్య అనేది ఒకే దశలో జరుగుతుందా, వివిధ బహుళ దశల్లో జరుగుతుందా అనే విషయాన్ని కూడా మనము తెలుసుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ సో దీన్ని బట్టి ఆ రసాయన చర్య యొక్క మెకానిజం, రైట్, చర్యా సంవిధానాన్ని కూడా మనము రాయవచ్చును. ఏ విధమైనటువంటి బంధాలు బ్రేక్ అవుతున్నాయి, ఏ విధమైనటువంటి కొత్త కొత్త బంధాలు ఏర్పడుతున్నాయి అనే విషయాన్ని మనము ఈ చర్యను వివిధ దశలుగా మార్చినప్పుడు మనకు సులువుగా అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు అనలైజ్ what is the mechanism, what types of bonds are going to break, what types of new bonds are going to forming during the course of a chemical reaction, right? And here this is effect of catalysts, right? utprerakamu, right? So catalyst will easy the job of reaction time, right? So catalyst generally involves changing in the reaction time, right? సో ఒక ఉత్ప్రేరకం అనేది చర్య సమయాన్ని మారుస్తుంది, రైట్? ఎట్లా మారుస్తుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆల్టర్ డ్యూరింగ్ ఎ కోర్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్. బై డూయింగ్ సమ్ energetic matters, change in energetic matters, the catalyst going to involve in the reaction, going to influence the reaction time. ఒక ఉత్ప్రేరకం అనేది చర్య యొక్క శక్తులలో మార్పును తేవడం ద్వారా చర్య సమయాన్ని మార్పు తెస్తుంది. సాధారణంగా మనం వాడే ఉత్ప్రేరకాలన్నీ కూడా చర్యా వేగాన్ని పెంచేవి, అంటే చర్య యొక్క ఉత్తేజిత శక్తిని తగ్గించడం ద్వారా చర్య యొక్క సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది, రైట్? అంటే చర్యా వేగాన్ని పెంచుతుంది, రైట్? సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ క్యాటలిస్ట్, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ రియాక్షన్ టైమ్, right? Very rarely we come across these types of catalyst and the applications of these type of catalysts, right? So by increasing the activation energy of that reaction, it is going to increase the reaction time, so it will lessen the reaction rate. సో కొన్ని ఉత్ప్రేరకాలు మాత్రము చర్యకు కావలసినటువంటి కనీస ఉత్తేజ శక్తిని పెంచడం ద్వారా చర్య వేగాన్ని తగ్గించి చర్యా సమయాన్ని పెంచుతుంది, రైట్? జనరల్లీ ఇన్ అవర్ డిస్కషన్, what is the role of a catalyst? It generally increases the reaction rate and it generally
decrease the reaction time by not altering on its own, right? ఒక ఉత్ప్రేరకము రసాయన చర్యలో పాల్గొకుండా చర్య వేగాన్ని పెంచి చర్యా సమయాన్ని తగ్గించేదిగా ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ అన్ని విషయాలు రసాయన గతిశాస్త్రము అనే ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనం చర్చిస్తాము, రైట్?